Hello guys, welcome back to our YouTube channel, the Kevin Anene Show. So guys, online space in Kenya is boiling up. Temperatures are increasing, and this is after IEBC and Moses Kuria said that the coming election might be postponed. Do you know what? Kenyans have reacted to this matter. They are warning government not to try mess with their patience. So guys, in this video, we will look into all the events that are coming out after IEBC said this. And please, a kind reminder, don't hate the reporter, hate the report. And without further ado, let us dive in. Have you thought about a scenario where we don't have elections in 2027? Have you thought about it? Because it's also a possibility. And all indications are leading towards that. Like, that's the current discussion on the table. I don't know if you can remember, in June last year, June 2025, Moses Kuria alikuja in the public na akasema that there's not going to be any election in Kenya. There will be no election. Kuna watu, there's some people who are doing exams, who are doing practice for a football match that will not happen. There will not be that kind of. What are you trying to say? Content. There's not going to be an election in 2027 for presidential. Say that again. Yes, there's not going to be a contest. There's going to be so much consensus around 2027. And Moses Kuria, in his own words, says that our viongozi wataitwa wote kwa meza moja, waambiwe wewe utapewa kitu fulani, wewe utapewa kitu fulani, kila mtu anapewa kitu fulani. So wakusanyike wote, waende wapewe hizo vitu zao. Where does this leave the common mwananchi? They are so scared right now because they know if today we go to any election, Dr. William Samoei Ruto is going home very early in the morning. Intelligence is out there. Amepewa reports. NIS wako kwa ground, wanafanya background information check. A sitting president with an acceptance rate of 13, 14, 15% is too low. So clearly wamepanic. Wanajua tukienda kwa uchaguzi leo, we are getting nothing. And so now this is the script. Let us sell this narrative ya kuwa tukienda kwa uchaguzi 2027, tutapigana, tutarudi 207, and as a country we don't want that. So badala ya hiyo, let's have a gentleman's agreement. Tukuje kwa meza sisi viongozi wote, tukae, to agree, wewe unapewa hii, wewe unapewa hii. That's the discussion that's gonna be around. Nafikiri mmeshaanza kuona wakianza kuni. Engineer Sudi ameshasema clearly, Manyora wewe unataka watu wapigane sijui. Like, that's the narrative that is being peddled around. And of course nobody wants to fight. Nobody wants to go back to 207. So wanataka waingize uoga, muingie box na hiyo story yao ya conversation. Nataka muochi hii video baada ya chairman wa IEBC kuona that tajiri wake Ruto hawezi shinda 2027 election. Wameamua kusema that hali ya usalama wa nchi haiwezi allow wafanye election 2027. At the same time wamesahau that wakati ambapo Duale anaongea mambo ya ujinga hashikwi, Nelson Koech anaongea ujinga hashikwi, Ruto mwenyewe anasema apigwe masasi za miguu hashikwi, lakini sasa hivi ndio wanakuja kutuambia that hatuwezi fanya election na nini na nini. Sikiza hii ujinga. Nayo IEBC imesisitiza kuwa haiwezi kusimamia uchaguzi katika mazingira ya uchochezi, mgawanyiko na vurugu. IEBC cannot hold elections in a toxic environment. Listen to how this IEBC chairman is talking to this toxic environment, and yet we have a government running. Tukona hadi a Ministry of Interior Security. We have police that are being paid on daily basis. We have a president mwenye anafaa ensure that security in our country iko safe and secure. All these are just plans and games to ensure that they either postpone 2027 election ama they rig it out. Kwa sababu pia juzi tumeona wakijaribu kupitisha some laws za kuensure how they can rig this election, kama ile ya kuban live streaming of election, but ilishindikana. So Kenyans, it's like tumebaki peke yetu, and it is high time we start looking for solution, kwa sababu hawa wanasiasa ni kama watatuacha mataani, and we will continue to suffer as a country.
The president looks completely defeated, and you can tell that they're desperate by the kind of laws they're trying to pass. This week, the High Court ilikuja ika-cancel or reject a bid that was there to postpone the election, the general election in 2027. Also, they had tried to cancel live streaming of election as they go on. Ile yenye tunajua what is going on in every constituency, what's going on in every ward. They are trying to cancel live stream of elections. Also, the Eden Duale alikuwa na try kupush narrative that we should have a parliamentary government yenye majority in parliament wao ndio watachagua president mwenye atakuwa. That is the kind of system that KANU used before tuanze kuvote in 1990s. But between 1960s to 1980s, bado the majority in parliament ama parliament ndio ilikuwa inachagua president. Now automatically it was the KANU candidate. So automatically ilikuanga tu ni mtu mwenye tu alikuwa there. So he was trying us to go back to that side. Juu anajua come 2027 at least wanaweza tegemea majority by ODM having their own MPs, UDA having their own MPs, and maybe we'll try to gather other MPs here and there. But with all this desperation wenye anaonyeshana kwa magazeti pia walikuwa wameandika that Sifuna alikuja akaharibu mahesabu ya kila mtu. Sifuna alikuja he was not a card that anyone expected. So alikuja na akaharibu kila kitu. So with that being said, ajua tu ni one term na kila mtu ni one term. Na ninawambia ni one term because even in Elgeyo Marakwet, even in Iten, a place in North Rift called Iten, walikuwa wanasema tu ni one term. Have you ever seen Wamasai wakifukuza a politician juu wamechoka? That is what the Masais have been doing. Pia Wamasai wamechoka. Na ndio uchoshe Wamasai, my friend, umechosha country mzima. And I told you it's not going to be a tribal card because kila mtu amechoka na Ruto. Everyone has. Even you can tell by the kind of people like civil servants, the NIS, the police, wote wako na Gachagua, and that's why wanapea Gachagua this information. Mambo inachemka kuchemka, na hiyo ndio Kenya yetu, but we know all in all God is with us na kila kitu itakuwa sambamba venye inastahili. Wacha tuendelee kusikiza jinsi wa Kenya wamekasirika na kukerwa kuhusiana na matamushi ya huyu chairman wa IEBC. Kuna laws IEBC inajaribu kupush. The first law ni ya kuto live stream elections. Guys, I don't know if you are keen enough on the All-Cloud Day. Muliona Gachagua alikuwa na stream pale live recording, alikuwa live X, Facebook, TikTok, YouTube, kila kona alikuwa live stream elections. And that was one of the reasons why that election remained transparent. So IEBC is pushing from next year it was to live stream elections za presidency. Nyinyi IEBC, nyinyi maandishi hayo si mageni jijini, labda kwa mgeni, bali kwa sisi wenyeji wa hili jiji tumeyazoea. The second law they are trying to push, ateni niwasome. IEBC pushing for laws that will require politicians and political parties to declare campaign donations and disclose campaign spending. I wonder, kuna wameka picha ya Sifuna hapo. IEBC, endeleeni tu kujionyeshana nyinyi ni IEBC ya Kasongo, si atuwatambui. We will run our own tallying center. Akula. We will enter those polling stations with our phones and our power bank. What? And we will take photos of those Form 34B. Mpende msipende. Tukiingia zote mtatuduia nini? Ni watu ni kama mnaona vile tunadili na magonzi mnatutumia. Kama mnataka kutujaribu. Kura ibiwi. Kura tunaipiga, tunailinda, tunalala huko, atutoki hapo na tutapiga picha zote tunanidi kupiga. Siku presidential results inatangazwa, kwa hii kura inakuja, whichever place watakuwa wanatangaza, hapo nje tutakuwa wengi hivi. So hii kura inakuja, hatutaki karata.
So guys, habari ndio hiyo, na ukiona haya yote yanafanyika, jua kuna mtu mahali anaona ya kwamba 2027 hata toboa, na mipango yote ambayo amejaribu kupanga ili ahakikishe ya kwamba anabakia kwa kiti cha urais ni kama imeshindikana. And this is the reason why unaona that all this noise inafanyika huku nje kwa mtandao. Leo si IEBC wameongea, kesho si Moses Kuria, kesho ingine si Interior Minister, and they are just confused and scared of what is going to happen in 2027. Ni kama wananchi wamekataa kukuwa manipulated this time, and this is the reason why all this chaos is happening. So guys, thank you very much for watching this video, and please, if you know you are new here, kindly don't hesitate to take some few seconds and be part of us by subscribing to our YouTube channel. And to our returning subscribers, thank you, and thank you very much for always showing us support through either liking, commenting, and even sharing some of our videos. Every day I need the burudi of racing. Every day I need the burudi of racing. Because it is good, because it is good. Every day I need the burudi of racing.